மேகமலையிலிருந்து கொடைக்கானல் போகலான்னு முடிவு பண்ணி ரைட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். இன்ஜினோட டாப்பில் இருக்கிற 4 போல்ட்டில் ஒரு போல்ட்டு லூஸ் ஆகிட்டு அதிலிருந்து ஆயில் லீக் ஆகிறது அதுக்கப்புறம் நோட்டீஸ் பண்ணேன். என்னோடய டூல்ஸ் பேக்கில் இருந்து 13-14 ஸ்பேனரை மட்டும் எடுத்து டெம்பரவரியாக டைட் பண்ணி அங்கேருந்து ஒரு வழியாக நைட்டு 9 மணிக்கு மேலே கொடைக்கானல் ரீச் ஆனேன். It's about 10 PM now. Right now I'm in Kodaikanal. Six o'clock now. Last night was so cold. I couldn't move my fingers. Just freezed. நைட்டு நல்லா தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்த பிறகு டென்ட்டு கிளியர் அவுட் பண்ணி பேக் பண்ணி கொடைக்கானல் சுற்றி பார்க்கலான்னு கிளம்புனேன். கொடைக்கானல் இஸ் த மோஸ்ட் பாப்புலர் டூரிஸ்ட் பிளேஸ்ன்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஃபாரஸ்டட் வேலி, லேக்ஸ், வாட்டர் ஃபால்ஸ், க்ரீனி ட்ரீஸ் இது எல்லாமே இருக்குது. The kingdom is overthrown. Meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Pine Tree Forest, Guna Caves, Mannavanur Village, Green Valley, Pillar Rock, Silent Valley, Dolphinos Viewpoint, இந்த மாதிரி நிறைய குட்டி குட்டி வியூ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. I'm going to Dolphinos Viewpoint. Finally, I'm in Dolphinos Viewpoint. வீட்டை விட்டு வந்து 5 டேஸ்க்கும் மேலே ஆயிடுச்சு. என்னாலையும் தனியாக ட்ராவல் பண்ண முடியுன்ற ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் கிடைச்சது. என்னோட லைஃப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ்க்கு வருவேன்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல. The Dolphinos Echo Point. என்னோட லைஃப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் திரும்பவும் கிடைக்குமான்னு தெரியல. அதனால் ஒவ்வொரு மொமெண்ட்டும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணேன். Why do I, baby, why do I love the way you are? We always
heart is beating so fast. Dolphino's viewpoint is so beautiful. Now time is around 6 p.m. Sunset is happening there. Enjoying this moment. காத்திருங்க, மீண்டும் ஒரு அழகான பிளேஸில் பார்க்கலாம்.